Good morning, esteemed guests. A warm welcome to you all to the Bangladesh ADB 50-year partnership celebratory event. We are honored by the graceful presence of Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. Next, we are privileged to have His Excellency Mr. Masatsugu Asakawa, President of Asian Development Bank, ADB. We are also honored to have Mr. AHM Mustafa Kamal, FCA, MP, Honorable Minister of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. The Government of Bangladesh and the Asian Development Bank, ADB, have been partners over the last 50 years in achieving remarkable progress to reduce poverty and accelerate socio-economic development of Bangladesh. Today's event is an opportunity to thank the diverse stakeholders and acknowledge their invaluable contributions during this journey. To mark the celebration, we are holding a special seminar titled Advancing Green Growth and Avoiding Middle Income Trap, Sharing Asian Experience. A photo exhibition outside this room provides some examples of the extraordinary development endeavor and reflects the resilience and energy of the people of Bangladesh in building a prosperous, inclusive, resilient and sustainable future. With the kind permission of the Honorable Prime Minister, we are going to start today's program. To begin the event, we would like to invite Ms. Sharifa Khan, Secretary, Economic Relations Division, Minister of Finance, to kindly deliver her welcome remarks. Honorable Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina MP, His Excellency Mr. AHM Mustafa Kamal, Minister of Finance, His Excellency Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank, Senior Secretaries, my dear colleagues from ADB and the Government of Bangladesh, distinguished representatives of civil society and academia, members of electronic and print media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, a very good morning to you all. I'm extremely honored and privileged to welcome you all at this hallmark event of 50 years partnerships between Bangladesh and ADB. At this historic moment, we have amongst us Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, the visionary leader and the architect of a smart Bangladesh. We are also delighted to have the gracious presence of His Excellency Masatsugu Asakawa, President of ADB. In this month of independence, we pay deepest tribute to our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who led our independence. I also pay homage to all the martyrs, the valiant freedom fighters and brave women who sacrificed their honor and lives during the war of independence. Distinguished guests, under the prudent and dynamic leadership of Honorable Prime Minister, Bangladesh has made remarkable strides of maintaining over 6% growth and reducing poverty of about 20% over the last 1.5 decades. Along with sustained and resilient economic growth, we achieved remarkable progress in almost all human development indices, which has turned the economy into a global role model. We could even successfully manage unprecedented COVID-19 pandemic with timely support of vaccine and stimulus packages, spending about $22 billion. I must acknowledge that along with our domestic efforts, the support from our development partners over the last 52 years has enormous contribution during this journey. Honorable Prime Minister, since 1973, ADB has been with us as a reliable and trustworthy development partner. On this jubilant occasion, I therefore like to recognize
with deep appreciation ADB's continuous assistance in our development efforts. I particularly reiterate ADB's immediate and generous financial and vaccination supports to fight against COVID-19 pandemic. Excellencies, the emerging economies like Bangladesh were performing well until the war began. The ongoing geopolitical crisis has resulted in food, fuel, fertilizer and financial crisis for all of us. Many LDCs are now experiencing supply chain disruption, high inflation, currency depreciation, accelerated depletion of foreign exchange reserves and slowing down of their economy. At this globally glooming scenario, we however observed with deep frustration that many development partners are raising the rate of interest at an exponential rate for their financial lending. This will push us towards a further vulnerable condition. Honorable President, Government of Bangladesh has been making all-out efforts to manage the multifaceted crisis with our limited resources. We, however, need additional support in managing the brewing challenges. Since ADB is our regional bank, we have higher expectations from ADB. We expect that ADB will consider extending necessary budget or policy supports and come up with innovative financing mechanism. We also hope that ADB will continue its country strategy programs in our prioritized sectors, particularly in agriculture, health, power, energy, ICT, manufacturing, and addressing climate change with concessional financing. Distinguished guests, I must share with you that ADB is currently funding a number of large infrastructure projects in Bangladesh, including bus rapid transit and 4 SASEC projects for upgrading our road and rail connectivity. It is also commissioning a feasibility study for investing in the MRT 5 project. We are ready to welcome more ADB finance into mega projects which would lead us to the next level of transformational changes. May I now conclude by expressing our heartiest thanks and profound gratitude to Honorable Prime Minister. Your presence means a lot to us. I also express my deepest gratitude to His Excellency Asakawa, who has traveled from Manila for attending this celebration. This is a great encouragement for us. Finally, I extend my heartfelt thanks to all of you for attending this event. I thank you all. Joy Bangla. May Bangladesh live long. Thank you very much. Thank you, Secretary Ms. Sharifa Khan. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now watch a video showing how the Bangladesh ADB partnership evolved and how Bangladesh has progressed over the last 50 years and in the recent times. Bangladesh has made remarkable progress in poverty reduction and socio-economic development. Since 1973, ADB has been supporting Bangladesh in achieving its development objectives. The initial cooperation was directed towards supporting agriculture and building critical infrastructure to help reconstruct the country ravaged during the 1971 Liberation War. Over the years, ADB's support has grown to cover almost all the major sectors of the economy. ADB helped address critical development challenges, including job creation, women empowerment, environmental sustainability, climate change, and most recently, tackling the impact of the COVID-19 pandemic. Infrastructure and sectoral reforms continued receiving strong focus during the 1980s. In 1982, ADB opened its first field office in Dhaka.
In the 1990s, ADB increased its financial and knowledge support to the energy and transport sectors. Then, in the new millennium, the partnership expanded to small-scale infrastructure, small and medium-sized enterprises, and primary education. Around 2010, ADB responded to Bangladesh's new priorities of making cities more livable, strengthening capital markets, and upskilling the country's workforce. Infrastructure development and access to electricity continued receiving strong focus. Since the COVID-19 pandemic, ADB has worked closely with Bangladesh to address the ensuing medical emergency and its impact on the economy. For the period 2021 to 2025, ADB's strategy for Bangladesh aims to boost business competitiveness, employment and private sector development, promote green growth and climate resilience, and strengthen human capital and social protection. ADB has so far mobilized over $50 billion in assistance to Bangladesh, including co-financing. The current ADB portfolio in the country includes 50 projects worth around $12 billion. ADB remains committed to help Bangladesh achieve its aspiration to become an upper middle income country by 2031 and a high income country by 2041. Thank you so much. You must have understood what ADB is doing for this country. Ladies and gentlemen, may we call upon now Mr. A.H.M. Mustafa Kamal FCA MP, Honorable Minister of Finance of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to kindly deliver his remarks as the special guest. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Architect of modern Bangladesh, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, President of the Asian Development Bank, Excellencies, ladies and gentlemen. A very good morning to you all. Today we are here for a celebration and a jubilation. We are here to perform 50 years of partnership between Bangladesh and the Asian Development Bank. It is a great day for us. I have to acknowledge and appreciate the role of the ADB as one of our leading development partners since 1973. This partnership was established by our founding father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest Bengali of all times. Ladies and gentlemen, in the last 50 years, the ADB had committed to us $28.4 billion US. Against this, we have received from them until today 21 billion US dollar. Over the years, Bangladesh has become the third largest recipients of ADB's finances. Excellencies, in the last 14 years, under the dynamic leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina, our development has reached to a new height. She is truly a leader. Whatever she commits, she delivers it. Because of these achievements, we are now identified globally as a role model for economic development. My friends, as you are aware, in 1972, the size of our GDP was only 6.3 billion US dollars. It took us almost 38 years to cross the milestone of $100 billion, and now our GDP is $460 billion, which made us the 35th largest economy in the world. Now our inspiration is to be within top 20 economies by 2041. Excellencies, now under the leadership of our beloved leader,
Sheikh Hasina, our next vision is to build a smart Bangladesh. By 2041, I strongly believe in the coming years, the ADB will cooperate and coordinate with us to implement our vision 2041, including a smart Bangladesh. I will not prolong my speech, as we all are eagerly waiting to listen to our Honorable Prime Minister and His Excellency, the President of Asian Development Bank. I thank you all. Jai Bangla, Jai Bangabandhu, may Bangladesh live forever. Thank you. Thank you, Mr. A.H.M. Mustafa Kamal, for your inspiring words. We are honored to invite His Excellency, Mr. Masatsugu Asakawa, President of ADB and special guest of this event, to share his thoughts and insights with us. Your Excellencies, Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my great honor to celebrate 50 years of partnership between ADB and Bangladesh, people of Bangladesh. I deeply appreciate your presence here today. Let me offer a few reflections on this fruitful partnership. Bangladesh has been a member of ADB since 1973. In that time, it has achieved quite impressive economic and social progress. The prospects for the country's economy looked bleak during the early days of independence in 1971. When I visited Dhaka some 30 years ago, I saw firsthand the immense poverty and complex development challenges facing the country. During my visit this week, I have witnessed the many ways Bangladesh has been transformed, especially over the past decade and a half. I am pleased to see evidence of steady and inclusive economic growth and active civic engagement. Bangladesh is now a strong model for development, not only for its economic growth, but also for key global priorities, including climate action and the empowerment of women. Let me highlight the ADB's proud partnership with Bangladesh on this development journey. During the 50-year-long partnership, ADB has mobilized over $50 billion, including co-financing. This has supported improvements in infrastructure, public services, and social development outcomes. ADB is Bangladesh's largest partner in the energy sector. Our work together has contributed to economic growth and rural development. Corporatization and commercialization of energy entities, along with expanding the power system, have been key to this. ADB also supported the development of key national highways and railways, ports, rural roads, and urban transport. These have strengthened connectivity and economic diversification. ADB supported education and skills development as well, strengthening gender equality, inclusion, and labor force skills. More recently, ADB's comprehensive COVID-19 response measures helped Bangladesh mitigate the impact of the pandemic. Bangladesh is now moving to the next level of development. I am excited with the country's aspiration to become a high-income and smart economy by 2041. Counting the time, we have less than 20 years to 2041, less than half of 50-year partnership we celebrate today. So, going forward,
we need to collaborate in a bigger way. In this journey ahead, Bangladesh will need to address several key priorities. It will need to enlarge the engine of growth through export diversification and green its sources of growth. Expand the contribution of investment and the private sector through deepened financial system, improved investment climate and logistics, and innovative public-private partnership, PPP, and strengthen domestic resource mobilization so that country can harness the potential of its biggest assets, its young population, and build resilience to climate change. Your Excellencies, Honorable Prime Minister, in this great occasion, I'd like to share that ADB is also transforming itself internally to enable us to match the rapidly changing challenges faced our developing member countries like Bangladesh. ADB will step up its financing for climate actions, significantly increase its support to the private sector, and bring solutions to the challenges faced by our member countries. Let me close by thanking you for your gracious hospitality. I assure you that ADB stands ready to support Bangladesh in a bigger way on this path to a more prosperous, inclusive, resilient, and sustainable future. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Mr. Masatsugu Asakawa, President ADB. Excellencies, ladies and gentlemen, we are delighted to invite Her Excellency Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, and the chief guest of this occasion to kindly deliver her speech. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब মাসাতসুগু আসাকাওয়া প্রেসিডেন্ট এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশের ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। বাংলাদেশ এবং এডিবির মধ্যে অংশীদারিত্বের 50 বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত রয়েছেন সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এডিবির প্রেসিডেন্ট মিস্টার মাসাতসুগু আসাকাওয়া আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। তার এই উপস্থিতি এডিবির পোর্টফোলিওতে বাংলাদেশের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। আমি মিস্টার আসাকাওয়া এবং বাংলাদেশে তার সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আজকে এই দিনে মার্চ মাস আমরা একটা বিশেষ দিন হিসেবে উদযাপন করছি। এডিবির সাথে আমাদের 50 বছর পূর্তি উদযাপন। আমি এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তাকে স্মরণ করছি। তার নেতৃত্বেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। স্মরণ করছি আমাদের জাতীয় ত্রাণ নেতা 30 লক্ষ শহীদ, 2 লক্ষ মা বোন এবং তাদের আত্মত্যাগকে। আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের। আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করি 15ই আগস্ট আমার পিতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি, তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একই সাথে হত্যা করে আমার মা, আমার 3 ছোট ভাই, ভ্রাতৃবধূ সহ আমাদের পরিবারের 18 জন সদস্যকে। আমি আজকে দিনে তাদের কথাও স্মরণ করি।
তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, জাতির পিতা এদের স্বাধীন করেছিলেন বাংলাদেশের মানুষকে ক্ষুধা দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করবার জন্য। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সরকার, আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এডিবি আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। বিগত 50 বছর ধরে এডিবি আমাদের সঙ্গে কাজ করছে। 1973 সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম এডিবির সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়। কাজে আমরা গত 50 বছরে আমাদের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বলতে গেলে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এডিবি বিশেষ সহযোগিতা রয়েছে। এবং বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি এডিবির এই উদার সহায়তার জন্য গভীর ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। গত 1 দশকে বাংলাদেশ এডিবির সহায়তা প্রায় 3 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার যখন 2009 সালে গঠন হয়েছে তারপর থেকে তাদের সহযোগিতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এডিবির ক্রমবর্ধমান অবদান দাঁড়িয়েছে 28.38 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা এডিবির পোর্টফোলিওতে বাংলাদেশকে তৃতীয় বৃহত্তম গ্রাহক হিসেবেই স্বীকার করা হচ্ছে। সুধীবৃন্দ, আমরা বর্তমানে এডিবির আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় 54টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমি আরো লক্ষ্য করছি যে দক্ষিণ এশিয়ার উপ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সাসেক এর অধীনে এডিবি অর্থায়িত আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং সংযোগ প্রকল্পগুলি অশুল্ক বাধা হ্রাস করে পণ্য ও পরিষেবাগুলিতে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গত 1.5 দশকে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক অভাবনীয় যাত্রার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। আমরা এই সময় সকল বাধা অতিক্রম করেও 6.5% বেশি হারে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য করোনা ভাইরাস 19 যখন শুরু হলো তার আগে আমরা আমাদের প্রবৃদ্ধি 8% পর্যন্ত উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু করোনার প্রভাবে এবং রাশিয়া ইউক্রেনের প্রভাবে আমাদের কিছুটা সমস্যা, তারপরেও আমরা ধারাবাহিকভাবে 6% উপরে আমাদের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য একে একে আমরা অর্জন করছি, যেমন দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মাতৃমৃত্যু শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, লিঙ্গ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসামান্য অর্জন করেছে, যা এত অল্প সময় মাত্র 14 বছরের মধ্যেই আমরা এই অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা কোভিড-19 মহামারীকে সফলভাবে মোকাবেলা করেছি। বিগত 1.5 দশকে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশ্ব সম্প্রদায় দ্বারাও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। আগামী বছর আমরা 1.5 ট্রিলিয়ন অর্থনীতির মাইল ফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছি বলে আমি আশা করি। বর্তমানে জিডিপির আকারে বাংলাদেশ বিশ্বে 35তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ধারাবাহিকভাবে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে 2030 সাল জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জনের সময় আমরা তার মধ্যে আমাদের 28তম বৃহত্তম অর্থনীতি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আশা রাখি। 2036 সালের মধ্যে 24তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে, এটাও আমাদের আশা। ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো রয়েছে পদ্মা সেতু। নিজস্ব অর্থায়নে আমরা এই পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পেরেছি। এছাড়া মেট্রো রেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিভিন্ন বহুমুখী কর্ম পরিচালনা আমরা করে যাচ্ছি। পদ্মা সেতু নির্মাণ ছিল আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরব, মর্যাদা ও যোগ্যতার প্রতীক যে বাংলাদেশ পারে। এসব অর্জনের ফলে 2015 সালে
নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে আমরা উন্নীত হয়েছিলাম। পরবর্তীতে অর্থাৎ 2021 সালে আমরা যখন আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি, 2020-এ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং 2021 সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি। সেই সময় আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 5 বছরের প্রস্তুতিমূলক সময়সহ এলডিসি থেকে আমাদের উত্তরণ অনুমোদন করেছে। আমরা এখন একটি মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা অর্জন কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে উত্তরণ ঘটাচ্ছি, আমরা চট করে কোথাও লাফ দিয়ে পড়িনি। আমাদের আসল লক্ষ্য হলো 2031 সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করা, আর 2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, জ্ঞান ভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা অত্যন্ত বাস্তবমুখী, সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলভাবে আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের লালিত যে স্বপ্ন, বাংলাদেশকে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন, আমরা সেই সোনার বাংলা গড়ার কাজে নিরলসভাবে কাজ করে যাই। কোভিড-19 মহামারী চলাকালে যে স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় এডিবি আমাদের $2.29 বিলিয়ন মার্কিন সহায়তা দিয়েছিল। আমি সেজন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সম্প্রতি এডিবি বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য $230 মিলিয়ন মার্কিন জরুরি সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এছাড়াও এডিবি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য স্বল্প সুদেও ঋণ অর্থায়ন করছে। আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করছি যে আমাদের দুঃসময় এডিবি উদ্ভাবনী অর্থায়ন এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা নিয়ে সবসময় বাংলাদেশের পাশে থেকেছে। প্রিয় সভাপতি, চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্ব একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমরা এই ভূ রাজনৈতিক সংকটের শিকার হলেও এর জন্য বাংলাদেশ বা আমরা কিন্তু মোটেই দায়ী নই, বরং আমাদের কষ্টার্জিত যে অর্জনগুলো, সেই অর্জনগুলোকেই নস্যাৎ করছে এবং আমাদের একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা সত্যি এই সংকটের কোনো তাৎক্ষণিক সমাধানও দেখতে পাচ্ছি না। এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে না, সারা বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষগুলি আরও কষ্ট পাচ্ছে। বেশিরভাগ দেশই খাদ্য ঘাটতি, জ্বালানি এবং আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অবক্ষয় এবং মুদ্রাস্ফীতি আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হলো এগুলি বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের দরিদ্রতম অংশকেই অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করছে। এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে অনেক উন্নয়ন অংশীদার সুদের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা বেশিরভাগ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন অর্থায়নকে অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর করে তুলছে। অতএব একাধিক অর্থনৈতিক ধাক্কার প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। বৈশ্বিক অর্থনীতি তার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে না আসা পর্যন্ত এজন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং উন্নত দেশগুলি এ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে, তাদের নজর আমরা চাই। আমরা কারো কাছে কোনো করুণা চাই না, দয়া ভিক্ষা চাই না,
আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের অংশীদার হিসেবে আমরা আমাদের ন্যায্য হিস্সাই দাবি করছি। একইভাবে আমাদের বৈশ্বিক ব্যবসায়িক অংশীদারগণ অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য বিধিনিষেধ আরোপ করছে, যা সার্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে, আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, আইসিটি ভিত্তিক উদ্যোক্তা, মানব সম্পদ মানসম্পন্ন অবকাঠামো এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এর উপর কৌশলগত গুরুত্ব আরোপ সহ অর্থায়নে নমনীয় পদ্ধতি এবং উদ্ভাবনী অর্থায়নের জন্য এডিবির প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা বিনিয়োগ বান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একসঙ্গে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা উন্নত বিশ্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হব। আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য, ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব অর্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে এসডিজির মহৎ বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আত্মবিশ্বাসী যে এডিবির অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা একইভাবে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির জন্য আরও বড় আকারে কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস করি। আমি আবারও এডিবির প্রেসিডেন্ট জনাব আসাকাওয়াকে বাংলাদেশ সফর করার জন্য এবং তার বিশাল জ্ঞান অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে বিনিময় করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশ এডিবির 50 বছর পূর্তি উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং আশা করি সামনের দিনগুলিতে এডিবির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে, শক্তিশালী হবে। আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you very much, Honorable Prime Minister, for your insightful speech. Before closing, we invite Mr. Ediman Ginting, Country Director, ADB, Bangladesh Resident Mission, to deliver the vote of thanks. Her Excellency, Honorable Prime Minister, Honorable ADB President, Honorable Finance Minister, Ministers, Member of Parliament, advisors, Her Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, respected Senior Secretaries and Secretaries, our divine partners, UN colleagues, other dignitaries, the medias, and distinguished guests. We now have come to the end of this memorable event. I would like to take a moment to thank you all. Honorable Prime Minister, I would like to express my profound and heartfelt gratitude to you for gracing this special event, and thank you also for your leadership, continued appreciation, and insightful guidance to further enhance our department partnership going forward. President Massa, thank you for coming all the way from Manila to join us for this special event, and also to reaffirm our commitment to support Bangladesh on its journey to prosperity. Honorable Ministers, Advisor to SPM, thank you for your guidance and gracious hospitality that always make us feel at home working closely with you.
strong and understanding working relationship has been the foundations of all good development outcome that we produce together. Excellencies and High Commissioners, development partners, private sector, colleagues from academia and civil society, thank you for frequent exchange of ideas, strong coordinations and collaborations between all of us. Together with senior secretaries, and many project directors who are here today with us, we have shed many hours of sweat to bring us to the point where we are now. For that, I am truly grateful. Let us continue to innovate together for Bangladesh. I would also like to express my deep appreciations to Secretary Sharif Hakan and colleagues from ERD. They are part of everything that we have achieved today. I'm sure you have noticed, even the celebration event today is the product of very effective collaborations. In closing, from our long-standing relationship with Bangladesh, we are a strong believer of the country's path to prosperity. Certainly, ahead, there will be different and equally difficult challenges that will require transformative actions and reforms. Some of these challenges we will discuss today in our special seminar in the next hour. But the remarkable progress that the country has achieved in the past will provide a very good and positive momentum for bigger and bigger progress in the future. Thank you again for being here today. Joy Bangla. Thank you. Thank you, Mr. Edmund Ginting. Excellencies, ladies and gentlemen, we have now reached the end of the first part of the program. With kind permission of the Honorable Prime Minister, we conclude the first session of this celebration. You are requested not to leave your seats until the Honorable Prime Minister departs. We hope you have enjoyed the speeches and we invite you to take a short break for tea. After the tea break, our second session will commence in this hall.